ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਗੋਦ ਤੇ ਤਿਕੋਣ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। UNEP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲੀਨ 에ਅਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ICCI ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੀਆਂ, ਭੋਏ ਵਾਲੀ, ਕਿਆਮਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UNEP ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੀ 3 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਰਾਜ਼ੀਆ, ਭੋਏਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਆਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੰਸਥਾ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਜੀਨੀਨੂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਿਕਾ ਮੈਕਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ HS ਧਾਰੀਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ PAU ਕੈਂਪਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ PAU ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ HS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਮੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ UNEP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲੀਨ 에ਅਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ICCI ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੀਆਂ, ਭੋਏ ਵਾਲੀ, ਕਿਆਮਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਮੇਤੀ UNP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਬਰਨ ਵਿਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ। ਔਰ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ CCAC, UNEP, ICCI ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੈਲੋ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, PAU ਸਟਰਾ ਕਟਰ ਕਮ ਸਪਰਿਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲਟਾਵਾਂ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਜ਼ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ PAU ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ PAU ਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਆਂ, ਭੋਏ ਵਾਲੀ, ਕਿਆਮਪੁਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਗਾ, ਉਪਲੀ ਤੇ ਘਨੌਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੀਸੀਡਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਸਲੇੜੀ ਦਾ ਪੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੈਰਸ ਮਾਈਨਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। First of all, my name is Amir Kassam. I'm a university professor from England and also work with the Food and Agricultural Organization. We are part of a project monitoring team. We have come to look at all the things which we are told by the project manager here, Professor Daliwal, that this project is now producing results as we expected it would, and we are here to see for ourselves whether the results are in line with what we expect. And we know that this is new agriculture. Experience isn't there, knowledge isn't there, so farmers are are participating in this new adventure. It's a new adventure to test the new agriculture. But this new agriculture already in this project is showing that it is a lower cost agriculture. It is already saving farmers a lot of time and also money, fuel, but also it allows them to stop burning. And this project essentially is about
stopping open burning. But farmers have been told this many years. Stop burning because you're polluting the air. But finally we see that a system approach where there is better profit, there's better management, there's saving in water, saving in fuel, saving in time as well. Then the farmers will say, oh gosh, and this is money. This is nutrient, biological nutrient, which is worth every day, every time, saving, and basically just like in nature, it just basically recycles itself. It rots, it becomes mulch, and then the plants can take up. But more importantly, our soils here are very degraded. They don't look it. But when you look at the carbon content, organic matter content of the soil, it is 0.5%, 0.4%. We need to be around 1% carbon or 2% organic matter, and we can then start getting the best responses from our agrochemicals. Lastly, I was told that what they're finding is that because they can get into the land early, direct seeding and all that, they are finding that they can beat the pest pressure. The pests haven't developed, and farmers are already getting the crop in. This is now anecdotal evidence, but over time you will find more and more farmers will talk about it. Oh gosh, this year I have less problem with pests. And similarly, Professor Saab was telling us that there is greater stability with the wheat crop because the harvest is earlier, and by end of March they get full grains, and the wheat crop looks much better, and they've started early. They don't lose much time between rice and the wheat crop. So there are many advantages, and the farmers should see this very quickly if there is a good project which demonstrates in a participatory way. And Professor Saib has done this in exactly the right way. He's done it in a participatory way. Farmers are learning, everybody is learning, but most importantly, farmers' confidence is rising and say, oh, hum karenge, bas hum khud karenge, So the word is now going to spread because the advantages can be documented and also can be demonstrated. So why you choose these 3 villages only? Well, this was the choice of the Professor Saib. He applied for the project, put in an application, and we know that Punjab has been at the front line, but not just front line of progress, but with progress have come problems, and Punjab has to now rethink some of the aspects. Degraded natural resources. Exactly. We've got to rethink our agriculture to make it regenerative, not degrading. Cost of inputs are just going up, and sometimes those inputs are polluting the whole environment, the water system, and then the burning part pollutes the atmosphere. So it is good to do this in Punjab to show to the progressive farmers that look, there is a new way forward now, and please look at it, test it. We got project money to show you how it is done, and then once you have confidence, we can all together go forward, bring in other farmers. So Punjab is a good place to start, and we know from historical reason that the Punjabi farmers they don't waste a lot of time. They go ahead, and so we're hoping that this experiment and this demonstration, participatory learning project, will have a high impact value here, than in areas where even the old agriculture hasn't taken off. Sir, how you help them? Sorry, how? How you help them? Well, our role is to hope that resources can be mobilized for the project, but also the projects should also be communicating these things to the government, because eventually scaling requires institutional support. Farmers cannot just do it themselves. Up to a point they can experiment themselves in their own world. But if you want 1,000 happy seeders to be delivered next season, then Professor Saib has to talk to the government. Yeah? And policymakers, scientists, the heads of research institutions should start believing in this and committing more work
rather than doing this work and that work and this. No, this is already a good way forward. So what we are here to hopefully help, hopefully have a follow-up project, more expanded project, get governments involved, several ministries involved, and make it a multi-stakeholder, value chain-based service provider demonstration that this can work, because it's working for the old system, but the old system is now degrading. We now need to replace it with a new system with similar support from the private sector, from the public sector, and I think that we soon can move forward faster. So that's, I think, with our So Jessica will also. Yeah. So I'm Professor Jessica McCarty. I'm Professor of Geography at Miami University in the United States, and I am a satellite data expert, and I'm using NASA and European Space Agency assets to quantify the emissions from open burning here in Punjab, and actually for all of India. And what we've been able to show in this demonstration project with Dr. Dhaliwal is that these villages that have adopted open burning have decreased emissions, better air quality. They are not the sources of smoke, and so when there are these fire maps in the media showing that Punjab is the source of all fire, we want to be more specific about that, right? And think about the communities that are not a problem, and this is an area that is not adding to that air pollution, right? This is a solution to the smoke that causes those air pollution episodes that we know. So we would add one more thing. Yeah. That, as you know, climate change is now a big challenge. Yeah. India basically, its climate action is proposing solar panel, alternative energies, renewable energy. It has offered little in terms of agriculture becoming a mitigator. At the moment, agriculture is a big emitter of greenhouse gases, methane, carbon dioxide, nitrous oxide. And as Jessica was just saying, that this clean air part, avoiding burning, this is all going to help address impact of climate change. Here in the Himalaya region, the snow is melting faster because of burning. Yeah. And the black soot goes on the snow, and it absorbs more radiation, for example, and that means it warms up faster. So there are many Because negative of greenhouse effect of the carbon this layer. this happened due to the greenhouse effect. Well, and albedo is an albedo effect, a reflection of the red. But then think of ask the farmer. They will say we save 50% of the fuel. Yeah. 50% jo bacha sakte ho. This is all carbon dioxide not going into the atmosphere, and then this is now going to basically be incorporated, will become part of your soil life. Soil life. At the moment there is very little life left in the soil, and it requires food like we require food. Soil requires food as well, and this is the food. Yeah. And you will have earthworms galore. We just saw frogs, we saw butterfly, we saw ladybird. They're all here. You know why? Because this provides a better habitat for the and these are also natural enemies of the pest. And these help. Yeah, exactly. These are our friends, and so there are a lot of other advantages. But climate change is a menace at the moment, and I think agriculture can make a major, huge contribution to mitigating climate change while having an adapted agriculture. You are a win-win-win-win-win situation. And we're here to learn more about, And of course, right? And to ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਸਿਕਾ ਮੈਕਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਡਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I'm collecting some validation data, looking at these sites that Dr. Dhaliwal has been communicating with me for the past few years, seeing it in person so that I know more about what is actually happening after I see the satellite products. To know the ground reality, especially. Yes, you must know the ground condition to be a good satellite data expert. What do you expect today? Are you happy now? Oh, yes. I mean, I've been reading about and working with happy seeders in North America for a long time, but they're used in different systems and in different ways, and they're much larger, but haven't been adopted in quite the same way. And I think that this is an amazing story about community adopting a technology that's really helpful for agricultural yields and also climate action. Now you are going to adopt more villages, I think.
I'm sorry. They're asking about the extension. You are scaling up this now. Scaling up this. Oh, so as a group, we have been. That was a part of our meeting here, was to think about how we can brainstorm and commit to stage 2 or stage 3 to scale this up. And so we are working with Dr. Dhaliwal to investigate new ways to further fund the expansion of this. So we're working on it. Can't promise anything right now, but we're working on it and we want to see it expanded. ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਥ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।